Ok, allora, salve a tutti, spero che il video vi possa piacere nella qualità audio da me portata, in quanto le cuffie a quanto pare hanno deciso di abbandonarmi dopo poco tempo che le avevo prese e quindi il microfono ha tornato ad avere un audio abbastanza mostruoso. Bleh, che schifo. Siamo tornati sul Reconing, come potete ben vedere dalla nostra seducente amichetta. Salve, anche se alla fine sei più fredda del ghiaccio, della corte del gelo. Ah ah, ma ridete a se stronzate. Allora, chiaramente oggi verifichiamo i benefici che la nostra azione rispetto alla puntata precedente ha portato sulla guerra. Abbiamo distrutto... Scusate, Ok. Ho abbassato il volume delle... Anzi, no, più che il volume devo abbassare il volume del gioco. Tanto, effetti, sembra un cavolo. Così almeno... Ah... Dovrebbe sentirsi meglio la mia voce senza... Scusa, opzioni... Audio... Ah, proprio al minimo. Ok, ok. I dialoghi li ho lasciati alti, gli effetti delle altre cose le ho cannate. Honor to you, champion. I watched from the battle's van while you faced Malwyn and his demon pet. You have earned great glory and the respect of all Alfar. If you have a moment, could I ask a favor of you? Intanto sentiamo un po' il rapporto in generale su ciò che ci dicono, se ci dicono qualcosa di My interessante. sister can be abrasive at times. Do not let her rough exterior fool you, though. None can forge a finer blade. Va bene, poi Mensenshir, qualche informazione sul luogo? Since the Tuatha penned us here, Mel Senshir has become more than just our home. It is where we made our stand. Now that the siege has been broken, it will be where we rise up and take the fight back to the cursed Tuatha. I have never been a part of a battle such as that before. You Wow, were troppi complimenti. magnificent. Quasi quasi potrei cambiare la mia elfa preferita. I don't care what's being said. I grew up with Telera. I've never known a warrior more courageous. Historically, the First Sword is the greatest blade master of the Alfar army. I earned the title when I killed a Tuatha champion known as Zarastes. Since the battle, several of my men have asked for the chance to challenge the champion of Mel Senshir. You slew Malwyn and destroyed the great demon he commanded. They hold you in awe. 5 of our greatest fighters have asked, and if you accept, they will each face you here in the practice yard in single combat. Va bene. There are 5 in total. Anayan Gaius, Tarek Smith, Safedra Will, Adrian Tyr, and my sister, Ragnar Sen. Tell me when you are prepared to fight, and I will summon the appropriate warrior. Good luck to you, champion. Ma se io li affronto e poi li batto, Excellent. Your first il loro challenger morale is non andrà un Anayan po' sotto le Gaius. scarpe? He is a veteran of more than a dozen campaigns and my personal aid. This should prove interesting. Go with Lyria. Vai con Liria. Ah, senti, tanto la singola tensione effettivamente non è manco giusto che io uso l'arco. Combattiamo così e chi si è visto si è visto. Give your armor to Tarek Smith for repairs, and he'll Ho give it back sbagliato. better than new. Scusa, no, è che ci sta la tua tizia, la ciccia qua, che si è dovuta mettere così. That last fight with Anayan was interesting. He fared better than I thought, though I was unsurprised when you bested him. Prepared for your next challenge? Va bene. Your next challenger is Tarek Smith. The smith spends all day pounding steel. Do not Ah, let him ah, pound che you too. simpatica. Go with Hail, Lyria. warrior. Ops. Ho dovuto farlo attaccare per prima, insomma, un po' di... Oh, alzati su, fabbro che batti coso. Ok. Well met.
You certainly didn't pull any punches with my blacksmith. I hope you can still hold a hammer tomorrow. Sir Phaedra will is medico. next. Vai a Are you scombattere il prepared? campione e fatti fare il culo. Scusa. Se domani non è in grado di reggere il martello, fateglielo reggere coi denti. Sir Phaedra is one of my best scouts, quick and agile. Give her any room and she'll make the ring into your grave. Mazza. Go with Lyria. Olle. Con le dame fai e poi sembra che stai danzando, tipo. Ho voluto concludere in bellezza con l'attacco speciale. Dove sta? Dove sta? Oh. Pronto? Ah, qui si è sposta tutto il tempo. You handled Sir Phaedra readily enough. Perhaps it's time you face Adrian Tyr. Adrian Tyr survived alone 3 times when his company to a man has fallen. The soldier refuses to give up. He is fearless and enduring. It will take the force of God to bring him to his knees. Good luck. Go with Lyria. Allora... Oh. Olle. Ole. Oh oh. Oh, a singolar tensione. Evita. Schiva, schiva. Ole. Ottimo, questo è stato un bel... cioè, un bel soldato questo qua. Con sto spadone ce lo vedo a massacrare Tuata, eh. E mo tua sorella, immagino. Adrian fell harder than I thought he would. Well done. Insomma. Your final challenger is my sister, Ragnar. She is the finest weaponsmith in the Alfar army, and a peerless fighter. She will bury her sword in your heart if you are not careful. Do not underestimate her. No, Go non lo with sottovaluto Lyria. mai. Oh, oddio, i primi 3 li ho sottovalutati. L'ultimo non lo sottovaluto. Ah, anche lei usa le lame fa... vabbè. Ma com'è possibile, però? Cioè, non gli faccio niente. Vabbè. Ci sua, oh. Oh. Cioè, lei mi fa un danno allucinante. E io con le mie lame fai non gli faccio nulla. Scusa, però non è manco giusto. Deve essere il danno uguale al mio, se no che senso c'ha? Ho citato un pochettino, però uno non potevo perdere. E due... devo parlare con lei. You truly are the champion of the war. Maybe one day I'll Guarda, dammi forge a le tue lame blade fai worthy e of siamo a your posto. hand. Sembrano più forti delle mie. I grew up with Bronwyn in Tolera, so don't think that the only thing I can do with a blade is forge one. For years, the Tuatha have sought to break down these walls, and for years, they have Beh, con lame failed. come le tue te credo, Mel Senshir will never fall. It does not matter what others say. I knew Tolera my whole life. She is a hero to the Alfar. My sister. She has some skill with a blade, yes. Try not to make her angry. Happy hunting. One by one, the greatest of the Alfar have faced you in single combat, pure and te. all have fallen. Now it Vediamo is se my te turn. le mie armi ti fanno I am danno. Bronwyn Aurelia Sen, the Lei è first sword of la the prima Alfar. spada. I was born in battle, and hundreds have fallen by my hand. Let us see what you are truly made of, champion. Go with Lyria. Vai con Liria. Tipo vai con Dio. Ok. Ti voglio riservare un trattamento speciale, guarda. Visto che sei la prima spada, non ci posso andare minimamente leggero con te.
Manco tu sei andata leggera con me, a quanto pare. Sì, ma io non la... Ah, stavo dicendo, non la faccio cadere mai a questa. Sembrava strano. Resistito, resistito. Oh. Mannaggia, all'ultimo. Vabbè, ciccia, che dici? Si è buggata la tizia, vabbè. Finiamo lo scontro, dai. O si era buggata o si era resa, però vabbè. Insomma, per un vero guerriero essere sconfitto in battaglia, Keep bla bla walking. bla. You are worthy of honor, warrior. I have never faced your equal. Take this. Tilera herself granted me this blade for the slaying of the Tuatha champion Zerastes. Ditemi che But sono you armi che deserve it posso more usare now. anche io, vi prego. The Alpha honor you, champion. May the Tuatha fear your coming. Sono d'accordo con voi, però... No, che palle, una Go spada with Lyria. lunga. Ah, una spada lunga. Allora. Non gli posso rubare le armi, però. Rottura di scatole. Inutile è stato, vabbè. Ok, andiamo a vedere l'altra missione che c'era laggiù. The Tuatha lines have broken, and we still live. It looks like fate has a sense of humor. Please, forgive my melancholy. The champion of Melsenshir should be cheered, not subjected to my sorrow. I am Adrian Tyr, and I owe you my thanks. Though many have been lost, your courage saved a great many more. Melsenshir has been my home for 7 years of bitter struggle. As grateful as I am for the strength of its walls, I am eager for a new horizon. O se ne esca molto distrutto. I did not think fate would let us survive that onslaught. E It invece... seems that even if fate is not on our side, you are. She was the greatest among us. What happened out there upon the wall? I never thought she'd falter. Thank Lyria you were here to save us. I am a warrior, nothing more. I go where I am told. I will spill blood with my company upon the shield wall until either I fall or no enemies remain. I was dead, or I should have been at least, if it were not for a Varani mercenary who threw himself in the fray. He fought like a demon, and I was able to escape. The poor man was not so fortunate, though. I watched the Tuatha cut him off, and then he was gone. It shames me, but I once held such mercenaries in great disdain. But this man, whoever he was a warrior of honor. He was cut off and surrounded by the... However, his body must lie somewhere in Cursewood. The Varani warrior? Farewell. Ok, e questo mi porterà nella foresta dove abbiamo diciamo, dove arrivavano i Tuatha e dove attualmente i Tuatha sono ancora un po' sparsi in un certo senso. Quindi io direi di fare questa missioncina così da portarci fuori da queste mura e vedere com'è la situazione. E quindi? The hero's here. Welcome to Cluricon. Call me a Castellan without a keep. Within the greater army is a smaller, war-sworn force. And that force answers to me. Every spare shield and blade from the Order's keeps come here. Here where death cries as endlessly as the ocean weaves. I've known Gwyn a good many years. Made pledge shield on the same day, she and I. Always knew she had greatness in her. So he thought to end the war, did he?
I wake and sleep upon the front, and I've never dreamt such a foolish dream. Where there's war sworn. Our way is the soldier's life. It gets under your skin and into your blood, and there it stays. Ma mi fate uscire? How can I help you? Vorrei uscire. The General's army used to defend us, but that was before the Tuatha started summoning Niskaru to join them. Tilera's forces never stood a chance. We thought she put herself into exile, but... Non mi fate uscire? Non può essere aperta con i metodi originali. Ah, che cavolo chiedo, scusa? Allora... Dovrebbe esserci... tu? Ciao Asgard, mi fai uscire tu? Any luck finding the old gnome? Ah, prima devo trovare per forza... Hugues, come cazzo si chiama? Ok, allora, missioni... missioni... Incontra... Contatta la spina... No. Devo andare da essa. Mamma mia, signori. Ah... No. Dove cavolo è che devo andare? Il templare... Octiane vuole incontrarmi nel suo accampamento nelle terre basse di Detir. Nelle terre basse. Non può essere qua. Dove sta? Ah, qui. Viaggio veloce. Ah, devo lasciare sto posto. Vabbè. Andiamo a Detir. The hero of Melsenshire. Thank you. Capitano, risalpiamo per Lyria's Deir. smiling. We've been at war. City Non used sei to tu be il capitano, ho glorious. sbagliato, scusami. The next ship out of here is heading for Rathir. Assolutamente interested sì. in coming Andiamo, aboard? capitano. Men capitano, mon capitano. To Rathir we go. Ok. Chissà se vengo accolto con tutti gli onori di eroe, campione, insomma. L'assedio è durato 7 anni, arrivo io, bam bam bam, fine l'assedio. Well met. Thank you. This is No, Cluricon. nessun onore. Proprio gliene frega niente a nessuno di accogliermi con onore. Vabbè. Facciamo un viaggetto qua e ci arriviamo a piedi. Allora, nel suo accampamento... insomma, Desert is as non proprio il unforgiving as massimo. his blister. Allora, dobbiamo fare 6 pezzetti a piedi, famo 6 pezzetti a piedi. Immagino che debba andare di qua per arrivare all'accampamento. Ammazza, da lontano proprio mi avete fiutato. Ma che fiuto c'avete, oh? Cioè no, ma complimenti, sei Gucci infallibili, eh? Oh, ho finito. Allora. Brutto sto coso. Dash di caverna. Ah. Murgan di caverna. Ah, ma così lui li rievoca, mi sa. Qualcosa mi dice che devo abbattere la mamma. Sì.
Cioè, tipo, ne vuole 3 per forza. Ah. Ok. Beh, io ho ucciso la vostra genitrice. Capisco che possa essere doloroso. Però... mannaggia, però... Oh, ma non gli faccio più niente con questo arco, eh. Allora. Ovviamente non ho trovato nulla di interessante. Non sia mai, difficile, ma chi te se schioppa. Figurati intanto disincanta la roba. Eccolo qua. You are my contact. I should have known. Punctuality is not one of your papal strengths, and you have so few. My fellow Templars and I sponsor research that will lead to the betterment of all mortals. Sadly, Alfar and man alike often have trouble accepting the reason behind our decisions. But most gnomes realize we have their best interests in mind. As Templar, the Forum demands that I do everything in my power to advance our knowledge. It is a tremendous responsibility, and one I take quite seriously. Formerus Hugues is one of my most brilliant scholars, and as you know, his research shows tremendous potential. His recovery is of paramount importance. Questo gioco gli gnomi si danno un sacco delle Edessa arie. is the Mamma greatest mia. bastion of knowledge and understanding in the world. Alfar have their arts, mankind has its gods, but our only commandments are the solid, predictable laws of natural science. His knowledge is invaluable and must not fall into the wrong hands. And I'm terribly worried about your safety too, of course. That goes without saying. Allora, volevi You me? may recall our mutual friend, Formerus Hugues. The gnome who brought you back to life? I suspect you would. But Pensavo I fosse gather morto, you've sai been com'è? quite busy. Well, Scholar Hugues has been missing since the attack on his tower. As his patron, I am quite Io concerned. pensavo che fosse morto. Non è I morto, want you scusate. to find him. You are, abituata. how shall I say, uniquely suited to the task. I could ask the same question. For all I know, Formerus Hugues is on the run from you. I am willing to assume that's not the case. Simply put, you may be my only chance of locating Hugues, just as I may be yours. Ma se sono io dove lo rintracciavo, insomma. Don't be obtuse. I am his patron. As such, I own everything that Scholar Hugues produces. I suppose that includes you as well. The secrets però in his fare allusioni ti laboratories are meant ammazzo. for gnome eyes only. They must be controlled at any cost. Simple. Scholar Hugues is responsible for the most valuable invention in recorded history. He must be protected. I am his patron. Not only am I responsible for his work, but also for his well-being. Formerus has done much. Fine. Satisfy your curiosity. As long as you keep Hugues safe. Hugues has an old laboratory in the cavern of Saltwell Mines. I believe he's been conducting research there since the destruction of Alistar Tower. Find him, and you will be rewarded for your contribution to science. I will await your success in the librarium in Edessa. He may have returned to his old laboratory. He's quite paranoid. For good. Allora, il pozzo salato. Qui. Come ci arrivo qua? Ah, vabbè, è vicinissimo. Allora, scendiamo da qua. Quanto spazio c'ho? What is it? Non troppo.
Ale! Boh. Allora, è dritto di qua. Sbagliato, sì. Poi devo seguire la strada. Ok. Allora, dovrebbe essere subito qua. E mi stanno attaccando. Strano, non l'avevo mai detto. Fire. Oh. Mannaggia. Ok. La cosa positiva di queste armi è che, come dice la descrizione poi stessa, attaccano più nemici che ti stanno addosso senza difficoltà. Insomma, avevo... No. No, sei morto, no. No. Ah, figli di Laz. Tipo figli di Lazzaro. Allora, non gli facciamo nulla. Cerchiamo di assottigliare il loro numero con l'arco. Allora, poi... poi... No, senza che ti abbassi così. Ok. Ah, ok, porta di emergenza. Forziere. E poi c'è uno... le lenti sono ripide. Ah, va preso il pezzo di cosa? Allora, bastardo. Ah, qua devo usare... esatto. L'attacco super caricato, se no ci metto troppo tempo. Ok. Ho preso qua. Andiamo avanti.
Altri guai, altri problemi, immaginavo. Allora, almeno uno dovrei riuscire a buttarlo giù. Ok. Ma che ce l'ha alle spalle tipo? Sì. Vabbè. Le mie armi comunque quanto prima sarebbe buono cambiarle. Allora. Vai. Pesanti battenti fatti scattare. Un altro baule. Ovviamente non c'è nulla di interessante dentro. Un'altra imboscata immagino. Hugues, ciao! Un attimo che prendo. Have I been down here so long? Is Eccolo. the madness so great that I see the faces of the damned before me? Sono davvero io, vecchio Or piccolo is it bastardo. really you? It is! By the tome! Come closer. Let me look at you. It has been an eternity since I've seen a trusted face. Io sarei una persona fidata. Boh. Da quello che so, Hugues, mi avete ammazzato voi per riportarmi in vita. Sì, This is very true. Even finding me here must have been difficult. The sons of Laz are vile things, but luckily not hard to outwit. Wait, do you hear that? Someone is coming! Immaginavo, ce n'è un'orda intera. Questo non è un figlio di Vlad. Assassino del palmo bianco. E questi che so? Ecco, facciamo così, va. Ah, bravo questo, dammi una mano, va. Almeno ci mettiamo di meno a ucciderli. Schiva? Vai io questo, attaccali. Ah. Oh, ma quanti so? Time to bleed. Se preoccupavo questo, ti proteggo, cioè ti proteggo io, pardicialli. Oh oh. You're mine! Ah. Abbiamo fatto contrasto di lame. Oh. Bello, bello. The last we spoke, it was the Tuatha that reduced my lab to cinders. Now it's assassins. Everywhere I go, destruction follows. I've grown so weary of it, my friend. All I ever wanted was to unlock death's secrets, to shed light on the shadows. I never wanted this. Thank you for more than just your protection, for being the one good thing to come of this disaster. Ora siamo I amici. have few friends, Fantastico. but I gladly count you Prima era la vostra among them. creazione, ora siamo amici. Vabbè. I trust him with my life, which is why I've been trying to contact him since I fled Alistar, but to no avail. Where is he now that I need him Manda most? gli altri a fare il suo lavoro. Wait. È un pesaculo che Of tiene. course. He is the one I trust most, and the one who would benefit most from my death. I am a fool. Octien is behind the assassins, and now that you and I are together, he will try to kill us both. Why did I not see this before? If he could repair the Well of Souls in Alistar, then he has no need of me. Not if he has Ventrinio. Chi è Ventrinio? Ventrinio de Selini.
We used to work together in this lab on projects sponsored by Templar Octien. But when we were tasked with creating the well, Ventrinio sought to use any means at our disposal, regardless of the implications or consequences. Eventually, he was taken away, and I was sent to work at Alistar. But it seems he continued his work here, long enough to create those monsters. They are the animated dead, early experiments in the field of immortality. They will forever haunt these cursed caverns. Ventrinio named them after a mythical figure who rose from the dead. He looked on them and saw potential. I see only abominations. Anch'io vedo solo abomini. No, not me. But Ventrinio, I wonder, perhaps, is it possible that you have met Ventrinio? Unfortunately, the only way to find Ventrinio is to go through Templar Octien, which will not be easy. Octien is a powerful sorcerer with tremendous influence. If you attack, we must play his game. The only one capable of dealing with Octien in Edessa will be another Templar. Her name is Templar Joriel, and she is reputed for her wisdom and strength of character. She and Octien rarely see eye to eye on matters of policy. Trust me, you will. If Octien is brought to justice, then he loses all protection. It is the only way to gain access to Alabastra. You will find Templar Joriel in Edessa. We don't have much evidence, but if she detests Octien as much as they say, she will be eager. My old colleague, Ventrinio Desilini. For a time we worked together under Templar Octien. He was a brilliant scholar, but a terrible person. I told Octien he couldn't be trusted and refused to work with him, but it appears the Templars simply moved him to another lab with some mysterious assistant. Okay. The Templars rule from the Forum, and you can't get a thing done in the city without the sponsorship of one of them. They can be powerful allies, but the one thing you don't want to do is get on their bad side. It's everything I've been able to put together concerning Templar Octien's crimes, with supporting evidence from Ventrinio's notes and correspondence. I always suspected I might need leverage over Octien. It seems Ventrinio felt the same. You must remember to thank him for me. Ventrinio's notes reference some highly capable assistants that joined him in test. Whoever they are, they're clever, resourceful, and very dangerous. If we could find them, we might have a... I am Fomerus Hugues, scholar of vivification, prime circle. The Well of Souls. Edessa. The great gnomish city-state. A clever gnome can go far in that city. And... oh, don't call it that. You're just having a talk with Octien in the library. I know it's unpleasant, but when you work with the Templars, you... Va bene, allora, io mi fermerei qua. Abbiamo avuto un po' di informazioni, abbiamo avuto qualche nota in più, sappiamo che quindi i figli di Laz sono stati creati da Ventrinio e che anche lui sta collaborando con Octien per metterci i bastoni tra le ruote, e quindi dobbiamo incontrare adesso ad Edessa la Templare Joriel. Ok, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate, possibilmente iscrivetevi, condividete il video, attivate la campanella, bla bla bla, bla bla bli, bla bla blu, bla bla su, bla bla blu giù, eccetera. Boh, basta così. Spero che l'audio venga veramente buono a sto giro, non ci sia una... fatto qualche prova, dovrebbe essere buono. Tanti cari saluti.